welcome back to our YouTube channel JGM Academy. So in last earlier classes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು chemistry and also biology lessons ಒಂದೊಂದು lesson completed. So today let us start the physics. So physics ನ start ಮಾಡೋಣ. Before entering our chapters and lesson start ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ JGM Academy ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ₹199 and $299. So after getting a subscription, ನಿಮಗೆ detailed video, you can get the detailed videos of all the chapters thoroughly. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಮಂಗಲ ತಾಲೂಕ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಲೇಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್, ಎಂಗೇಜ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಇವಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು 9th ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, 9th ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 10th ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 9th ಏನು ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. 50% ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ 9th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 9th ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೇ ಬೇಕು 2 to 3 months. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 9th ಕೂಡ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 10th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 9 to 10th. ಅವಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ 100% ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು 50%, 50 to 60% ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100% ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 30%, 40% ಬರ್ಡನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು 2-3 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ 2 months ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಈ 2 monthsನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು 9th 10th ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು 10th ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಈಸಿನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯೂರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಮಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಸೊ electricity, electric current, what is the term electric current means, is the flow of electrons through a conductor. Electricity is nothing but it is a electric current. Let us define electric current first. So electric current is a flow of electrons. It's a
ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಓಕೆ, atomic theories ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? So let us consider this as an atom. Is the nucleus of an atom. Okay, it's a nucleus of an atom comprising of, nucleus of atom is comprising of proton and neutrons. Proton plus neutrons, where is the nucleus is comprising of, is the mass of proton and neutron. And the electrons, electrons are negatively charged, which are revolving around the nucleus, revolving around the nucleus along the orbit. Orbit ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. These are the electrons. So electrons are the responsible for the electric current. Electrons, ಯಾಕೆ electric current produce ಆಗ್ತಿದೆ? Because of electrons. This movement of electrons are creating the electric current. Electric current, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ the only the current will be passed through the conductor. Conductor are the good, they are the good heat and electric alva. They are the good conductor of heat and electricity. So ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೀಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ will not allow the heat and electricity to pass through only the conductor. Since I am using the conductors here, so the movement or flow of the electrons through the conductors will causes or leads to the electric current. Understood? The first and foremost terminology in the electricity will go through the electric current. Electric current ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Electric current is formed due to the movement or flow of the electrons through the conductor. That is what the electric current. So let us define what actually the electric current means. So you see here, the device which causes the flow of electrons through a conductor is called a cell. So the device which causes the flow of, the device which causes the flow of electrons through the conductor is called a cell. So we told that here the movement of or flow of electrons in a conductor is called electric current. That movement is called as electric current. But who is making these electrons to move? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as electric current. Okay, we all agree with that. But who is preparing, who is making the electrons to move through them? Isn't it right? The device which causes the electrons to move through the conductor, that device we will call it as cell. Okay, cell is a device which makes the electrons to move across the conductor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ what we will express the electric current as, how we can express electric current? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, electric current can be also defined as number of charges. Q is representing a charge, quantity of charge, number of charges flowing in a given instant of time. The number of charges, quantity of charges flowing through a conductor in a given instant of time. Number of charges flowing in a conductor in a given instant of time, we call it as current. So I is defined as Q by T, where Q is the quantity of charges. Q is the quantity of charges and T is the given instant of time. So I think you are getting the point. I is equal to Q by T. So Q, where Q is the charges and T will be the time. Okay na? So on the conductor alli ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ,
ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್? ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೂಲಂಬ್. The SI unit of charge is coulomb. And what is the SI unit of time? Seconds. Standard unit is second. And what is the SI unit of electric current? I. The SI unit of electric current I is ampere. The SI unit of electric current I is ampere. So you can see here the SI unit of electric charge is coulomb, that is represented by C. As I already told, the SI unit of electric current is coulomb, which is represented with a C. It is the charge contained. It is a charge contained in how much? In electrons, the charge contained is 6 into 10 power 18 electrons. Artha aita? So the SI unit of electric charge is coulomb. What is coulomb? It is the charge. Coulomb, it is coulomb antar. It is the charge contained in 6 into 10 to the power of 18 electrons. It is the charge contained this number of electrons aliruvanta charge. Okay na? Next, the SI unit of current, as I already told, it is called as a ampere. What is the SI unit of current? SI unit of current is ampere. SI unit of current is ampere. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೂಲಂಬ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 6 into 10 to the power of 18 electrons. Isn't it right? And also ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು SI unit of current is ampere ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 1 ampere is the, so 1 ampere na how we are going to define 1 ampere? 1 ampere na ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ I is equal to Q by T ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So Q is representing the charge, the SI unit of charge is coulomb, and also T is representing the time, the SI unit of time is seconds. So how we are going to define 1 ampere current has been produced? 1 ampere current ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when we will say that 1 ampere current is obtained or formed when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second. When 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, and that time the 1 ampere current is produced. ಯಾವಾಗ 1 coulomb of charge 1 second ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, at that time we will obtain a current of 1 ampere. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 ampere current can be defined. ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ampere current? When 1 coulomb of charge is flowing through the conductor in 1 second. 1 second ಅಲ್ಲಿ 1 coulomb of charge flow ಆದ್ರೆ we will get a 1 ampere of current. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 1 ampere of current ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? What is electric current? Electric current is defined as the amount of flow of electrons. It is a flow of electrons through it in a conductor. Conductor ಅಲ್ಲಿ flow electrons flow rate ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? Rate of flow of electrons ನಾವು current ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And also it is defined as the rate of flow of charges in a given instant of time. Q by T. Q by T ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು? ಸೊ SI unit of electric current is ampere, SI unit of charge is coulomb, and SI unit of time is yes. So electric current is measured by an ammeter. So what is the device used to measure the electric current? Electric current na measure ಮಾಡಕ್ಕೆ we will use the device called ammeter. Ammeter is the device which is used to measure the current, and it is always connected in series in a circuit. It should not be connected in a parallel. It should always connected in a series. Series means end to end connection. Later, next upcoming parts we will discussing about the combination where series and parallel combinations will be coming over there. So ammeter should be always connected in a series with a circuit. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಆಮ್ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್? ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಂತ್ರ ನಾವು ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್.
So here we can see the circuit diagram. So see here, it is a battery or cell. It is a battery where it is causing the electrons to move. Electricity is a flow of electrons around the circuit, as I already told. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ electricity ಅಂದರೆ flow of electrons through the circuit. But who is making that electrons to move? Electrons ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಬ್ಯಾಟರಿ or cell ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡಿವೈಸ್. So see here, because of this movement of electrons, the bulb is glowing, or the lamp is glowing over here. This is the flow of circuit. This is a one blank picture about that electricity, how electricity actually work, how the electrons actually moving inside the circuit. So see here, so it is a battery. What is the positive terminal of the battery and the negative? Later we will going to learn about, we will getting to know about the which are the different symbols are used for different circuit devices. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಯು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Until and unless you get to know about these devices and their functions, you will not be clear. Okay, next, resistor. See the resistor here. So the resistor is connected across the batteries of some voltage. The voltage is not specified here. So this battery causes the electron flow. Okay na? So electron flow passes to the resist, and resistor will resist the amount of charges. It will resist the flow of charges, and also the current will be produced. Later on, when the Ohm's law is implemented, when we are discussing about, when we later classes we will discuss about the Ohm's law. During that time we will come to know about the how actually the potential difference, the current and the resistance is related. So all those three, how does these three terminologies are related to with each other, so that how the current will be produced with the help of resistor and with the help of potential difference, you will get to know in the upcoming classes. Okay, so here next, you are familiar about now, until now you are familiar about the electric current and what are the SI units of electric current and what are the device which are used to measure the electric current, and also SI units of charge and SI units of time, you know. But now what is the next thing? Potential difference. The next term is potential difference and electric potential. So what is electric potential and potential difference? Is both of them are same? Electric potential and potential difference are same? No, they are not same. Let us know about the electric potential and potential difference. Electric current will flow through a conductor only if there is a difference in the electric potential between the two ends of the conductor. When will electric current flow in the conductor? Does the electric current flow always? There is some mandatory condition to be happened in order to flow the current. ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Let us consider these are the two ends, that is A and B. These are the two end points of a conductor. Okay na? So conductor, how the potential difference in a circuit is defined anta helidre, potential difference na yav tara define ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, potential difference is defined as, potential difference na yav ರೀತಿ define ಮಾಡ್ತೀವಿ? Potential difference is defined as W is equal to W by Q. So potential difference across the 2 points in a conductor, across the 2 points in a conductor ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Potential difference is the work done. Potential difference is the work done. You can see here, work done in order to move 1 coulomb of charge, charge ಅಥವಾ 1 coulomb of charge or else coulomb of charge from one point to one end to another end. So the potential difference can be defined as the amount of work done in order to move a charge from
one point to another point in a conductor. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ potential difference. You can get it here clearly. So see here, potential difference is between 2 points A and B of a conductor is the amount of work done. Amount of work done in order to move a unit of charge from A to B. So one potential difference na 1 volt na yav tara define ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 volt can be defined as 1 joule of work has to be done. 1 joule of work is done in order to move 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge na ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 joule ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 volt. 1 volt can be defined as 1 joule of work has done in order to move 1 coulomb of charge from one point to another point in the ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೋಲ್ಟ್. The unit of potential difference is volt. So when the 1 volt of potential difference is said to be produced when 1 joule of work is done in order to move 1 coulomb of charge from one point to another point of a conductor is called as potential difference. So the potential difference is measured by and the electric current is measured by the ammeter. The potential difference is measured with the help of voltmeter, where voltmeter is connected in parallel across 2 point between which the potential difference is to be measured. So potential difference ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ series, where voltmeter which is used to measure what potential difference is connected to voltmeter connected in parallel, that too across the 2 points and between which points the potential difference has to measure. ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ potential difference measure ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ we will be place the voltmeter. So voltmeter is always connected in parallel, but ammeter is always connected in series. So this is what the terminology is in the introduction part, that is electric current and the charge, and what is the SI unit of charge? Coulomb. What is the SI unit of current? Ampere. And what is the SI unit of time? Is second. So the next potential difference. What is potential difference? What is volt? What is work done? And what is the work done, and which is a device used to measure the potential difference, that is voltmeter, which is connected in parallel, where the ammeter is connected in series, which is used to measure the electric current. So after this, next see here, so electric circuit. So we came to know about the electric current, potential difference. Then what is electric circuit? From that time I am using the word circuit. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಬ್, ಒಂದು ಏನೋ ತಗೋತೀವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಲ್ಬ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದ bulb so that it will connect, it will disconnect, or it will connect the flow of electrons so that the bulb will glow. If it is disconnect the flow of charges or electrons, the lamp bulb will not glow. If it is continuous the flow of electrons or charges, the bulb will glow continuously. So this is used to control the
flow of charges or electrons in a circuit. Next, what is about the ammeter? As I already told, ammeter should be always connected with series, that is end-to-end connection. End-to-end connection ammeter. Okay na? This is always connected in series with the circuit. Circuit series ಅಲ್ಲಿ connect ಆಗಿರುತ್ತೆ in order to measure the current through this bulb na measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ammeter connect. This is how the ammeter, resistor, battery and the plug key are implemented in a circuit. Okay na? Next, so before I already told that ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳು ಏನೇನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 or more ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದನ್ನೇನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. Plug key means a key used to denote the whether a circuit is open or closed. ಈ ತರ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇದು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೀನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಕೀನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೈರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಯಾವೆರಡು ವೈರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ದಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ವೈರ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಲ್ಬ್. ಬಲ್ಬ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. These are all the easy symbols you can practice. Resistor. How to represent the resistor? Resistor ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, how to represent the resistor? See here. So the resistor can be represented like this. This is the resistor. Okay na? Next, rheostat or variable resistance. Rheostat. What is rheostat? Rheostat is nothing but it is also a resistor, but the value of the resistor is not fixed. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2 ohm 3 ohm 4 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್. 2 ಇಂದ 10 ಗೋ 2 ಇಂದ 30 ರೇಂಜ್ಗೂ ವೇರಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಅದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ rheostat ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. that can be represented like this, not like this. It can be represented like this, rheostat, or else we can also represent it like this. Okay na? Next, ammeter, voltmeter, galvanometer. So ammeter just you should represent like this. Ammeter, one positive terminal, one negative terminal. Voltmeter next, galvanometer. Okay, these are the 3 meters used to measure various, okay na, ammeter, voltmeter and galvanometer.
meter. So these are the different symbol and these are different components, and these are the different symbols used to represent those components. These are helpful in order to mention the while representing a schematic structure of the schematic structure of the circuit. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as the amount of flow of charges in a given instant of time. What is the SI unit of charge is coulomb. What is the SI unit of time is second. What is the SI unit of current is ampere. And potential difference is defined as it is a work done in order to move 1 coulomb of charge in it's a work done in moving a 1 coulomb of charge. It's a work done to move 1 coulomb of charge from one point to another point ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is called potential difference. And what is the SI unit of a potential difference? 1 volt. Potential difference, SI unit of potential difference is volt. Volt can be defined as 1 volt can be defined as 1 joule of work is done in order to move 1 coulomb of charge from one point to another point. And voltmeter is a device used to measure the thing. And you also learnt about circuit diagram, and also learnt about the various symbols which are used to represent the circuit components. Okay now, so let us solve simple problems on these topics. Okay now, so question 1, a charge of 15 coulomb flows through a wire in 5 seconds. A charge of 15 coulomb flows through a wire in 5 seconds. What is the current in the wire? So they are asking a question that given the data is a charge of 15 coulomb flows through a wire in 5 seconds. Okay, if they given the charge of 15 coulomb flows through a wire in how many seconds? They given a time is 5 seconds, isn't it right? They have been given that 5 seconds 15 coulomb. They are asking to calculate the current. So we already learned the formula that electric current is defined as amount of charges flowing in a circuit in a conductor in a given instant of time, Q by T. So what is Q here? I is equal to 15 coulomb divided what is time 5. Can we divide it by 5? 15 can be divided by 5, right? No. 5 ones are 5 threes are. I is equal to 3 ampere. I is equal to the current flowing through the conductor when the charge of 15 coulomb flows through in a 5 seconds. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿದೆ? 3 amperes of current is producing. A simple problem where Q and T are given. You should just find it out. That's all. So let us go to next problem. So if a current of 2 ampere, here they given current of 2 ampere flow through a circuit for 10 seconds, how much charges has been followed? Here the seconds has been missed. Okay, make it correct. If a current of 2 ampere flows through a circuit for 10 seconds, how much charge has flowed? So they are asking that. They are asking that the current of 2 amperes has been experienced when the time is 10 seconds. In time 10 seconds 2 amperes current experience ಆಗಿದೆ. 2 amperes of current has been experienced. Then what is the amount of charges flowed through the conductor? ಹಾಗಾದ್ರೆ amount of charges ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I is equal to Q by T. ಬಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? Q ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ Q is equal to I ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು multiplicand place. Q is equal to I into T. So I is given what? 2, and what is the T? 10. 2 tens are 20 coulombs of charge will flow if
the current is 2 ampere and in a time of 10 seconds. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 20 coulombs of charge will be producing. And the last question is, a bulb operates at a current of 0.5 amperes ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲ್ಬ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 0.5 amperes ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ 30 minutes, ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು 30 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 30 minutes ಇದ್ರೆ 1 minute is equal to how many seconds? 1 minute is equals to 60 seconds. So 30 minutes into 60. So 6 3s are 18, 2 zeros, 1800 seconds. 1800 seconds. So 1800 seconds. Now can we calculate the amount of charges through the bulb? Calculate the total charge that flows through the bulb is Q is equal to previous formula, same as the previous formula. Q is equal to I unit because it is derived from I is equal to Q by T. So we want Q, hence T will move this side. Q is equal to I into T. What is I given? I already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Q is equal to I into T ಅಲ್ವಾ? I already ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 30 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. 1800 ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, 500 0.5ನ 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 1s are 2 9s are 18, 2 9s are 18, zeros remains as same. So 900 coulomb of charges will be produced. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 0.5 ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓದೋಣ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಟ್ 299 rupeesಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ JGM ಅಕಾಡೆಮಿನ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ, ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಜಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.